dem leen si embassy bi dem leen fi nga xam ne tey ñu ngi waxee ne xale nan yëpp dem sign pour dem Spain seen yaram dina daw over 1000 youth suñ góor yi 1000 wanting to go to Spain to do what? To go and pick oranges. Can you imagine? Tubaab yi sax dañoo ree pour ñu dem Europe pour for mango pour for sorans waaye ñu mun nañu am opportunité bu gën a baax loolu fii si biir seen dëkk mun nañu am opportunité bu gën a tane boobu seen dëkk te mun nañ fee taka jabar mun nañ fee nekk kilifa seen biir dëkk waaye ñoom ñëpp because of coono bi fi nekk ñu ngi bugg a daw pour dem fori sorans lii dafa daw yaram dafa ruslu tey dëkki Afrique yëpp a ngi xeex pour taxaw from North Africa to South Africa ñëpp a ngi xeex pour Gambia pour Africa liberate boppam ñun Gambia ñu ngi daw ba tey si nit ku weex ki ñun Gambia ñu ngi daw ba tey si der bu weex bi ah luñ soxla ñu dem si der bu weex bi di ñaan we are beggars. How are they going to treat our citizens? Even ñi dem pour fori solans go and see how they will maltreat Gambians. How many calls do I get from Turkey? Our people in Turkey being maltreated. How many calls do I get from Mauritania? How many political leaders can say the same? ñëpp ak maa call because one jigéen la yaay la I can only do so much. maa ngi ñaax askani Gambia ngeen jógal seen njaboot yi ngeen jógal seen doom yi Mr President yaa ngi am njaboot loo yàgga si nguur benn bés di nga wàcca te bés booy wàcca billahi ah mun na am ma nekk fi wala duma fi nekk waaye kaay jël nguur dina la exile li ma laa ñaan nag nga xoolaat sa boppa xoolaat sa surrounding xoolaat ñi la wër te déglu nit ñi parce que nit yaa la fa teg déglul askan bi askan baa la fa teg parce que tey askan boobu moo laa save askan boobu moo laa sowe boo génnee aka ñoo am yërmande waaye ñii la wër xam nañ lu tax ñu ne la nga toog te political party am na political parties yu bari yu fi nekk nekkuñ si nguur but they are strong without being inside a system yow tey bu fekkee ne xel am na dangaa génna nga sanca sa parti bi di oo nit ñi ñëw xëj na ni nga wàccee sax teel a wàcce dina tax sa parti bi gën a strong because ñu bari dinañ la xalaataat la te dinañ bokki because amuñ fenn fuñ dem because it's a young party waaye bul jël nguur ne pour nga dëgëral déedéet ñoom dañ la ko wax pour dëgëral seen poos am nañu dugga barka démba sa biir government seen poos yi feesaanguñ amuñ fa sa at they need to develop dañ am pour am koola comme ñeneen yi so they will tell you anything to make you ride another 5 years but Mr. President another 5 years from 2026 is a long time and a lot can happen. You are pushing the Gambians where it is not necessary to push them. Wallahi, you are pushing the Gambians where it's not necessary to push them. Because nit ki lum su xiifee ba xiif ba romba dafa am point booy romba si xiif li moo def sa du ànda sagoom ah gis nañ ko Sénégal de ba Macky Sall toogee bañ ne du dem ba di create problème ah yàlla wàcca na parce que yàlla foog mu dégg doomi Adama te booy julli di ñaan di julli 5 times a day di ñaan yàlla borom bi yàlla may la nguur teg la fa bon war ngaa déglu yàlla war ngaa togga yàlla ne ko Papa God o nga ne ko Allah yaa Allah give me direction te direction bi mu laa jox mooy sa integrity mooy lan sa two term even su nekkul si constitution Gambian si naw la Gambian si taacul la Gambian si xam ne ah macha allah def na liggéeyam bu fekkee ne bugga ngaa dugaat si nguur am nga opportunity dajale nga xaalis ba bari am nga opportunity toogaat an other time maybe in the next 10 years or so boo gisee ne ka fa toog nekku di liggéey nga dawaat wala keneen sa biir parti taxawaat a political party dafa yàgga lii moo tax ma ne no to political parties anymore in the Gambia dañ soona political party bu dugga sa boppa ngaa seet sa nit ñi ngay seet doo seetati anybody outside the government sa congress bi nga def
There was hardly any civilian there. Your Congress was full of the government officials. That's lolu jarna. That's lolu correct na. All your government officials, they are all NPP. They are all NPP. That alone, Mr. President, is wrong. That alone, Mr. President, is wrong. Politicians have talked and talked. I think they're just tired. I think they're just giving up. Right now, Nyipangi give up. Bull said Nyipang la bokasi, they're coming and you're scoring political points. Separate politics and government. Politics is politics. This is why we have a movement, because we don't want to repeat this same nonsense. Going into office with political party is an independent candidate that will have people from different backgrounds and religion working to serve our Gambia. Working together as team to save the Gambia. Because this political party, all it has brought to Gambians is grievance. It's always one sector. Right now, it's at its worst, Mr. President. Over 1,000 young Gambians going. Di len wax ne di massa nak Gambian si waaye di len massa wu si kaw ne ngeen jóg takka seen liggéey na yaay yëpp jóg takka seen liggéey parce que seen doom yaa sonna tey di nga am doom 35 years old ngay ko jox ba tey handout yow yaay ji instead of moom mu dem liggéey ñëw may la tey yow yaay ji yaay def loolu. It's sad. Di wax loolu tegee boor suñ former président Yaya Jammeh tamit jóg joxe kàddu waaye li ma am pour wax ci kàddu boobu comme niñ wax jaruta tontu noo jaruta tontu waaye in a way jar naa tokki tontu politically. Mr. President bu Ba Ousseynou ne kii nga génn nga wax bu Essa Faal ne kii nga génn nga wax yaa ngi politique di politique 24/7. But we have a national issue. What is the national issue? The national issue, former president declares that he wants to come home. Yes, you might decide not to respond, but the problem is there should be a response, and a very proper response. Because Gambians don't know what was signed on that document. And we need to know what was the agreement. If we know what the agreement is, maybe we will move on. Maybe then we will know what to respond. Because when we know what was signed, what the agreement was, then it is okay to say, okay, lii moo tax Yaya Jammeh ne dafa bëgg a ñëw waaw na ñëw citizen la waaye liñ ko war a def wala su fekkee ne loi dafa war a tegu si moom mu tegu si moom waaye fii dëkkam la mun naa ñëw wala su fekkee ne li ngeen xam ne dafa sign da ngeen ko sign warut a ñëw. Then you have waruta ñëw. Why come out and let us talk? Your Minister of Communication, before coming out and miscommunicating everything, this is something he could have come out and communicated properly so that Gambians, they have the right for information. They have the right to information. Speculation dafa bari, wax bi dafa bari. Why so gisee tey former President Jammeh mun a toog Equatorial Guinea di remote control Gambia because of the leadership. Moom si boppam bam toogee bañ ne Saa Dawda moom si boppam dafa ne ku fi tudda Saa Dawda wala ku bugg a indi Saa Dawda mu di la yow kenn ñemeenu ta wax Saa Dawda ba moom bi mu paree mu pardon Saa Dawda exi waaye yow Mr. President, what country are we? The other day maa ngi seetaan Senegalese TV ñu ne jigéeni Gambia yi ñoo am fit ñoo dëgër waaye seen góor yi day moom dañaa xaw a yambar lu tax because da ngeen góor yi toog si palaas dañ not suñ góor yi dañ leen not opportunity joxantuñ leen son góor yi joxuñ leen suñ góor yi benn opportunity actually góor bu nekka ngee gangalante sa moromi góor. So they cannot help them. Why jigen bu dem ne salaam alaikum dinañ ne come and sit down, you want coffee, you want tea, because ñu ngi xalaat naka la ñoo teddoo yow balañ laa mun a dimbali. Mr. President, dëkk bi tumuranke nañ xale yi tumuranke nañ. It's high time nga xalaataat sa toogaay bala nga xalaat ne da ngaa dem ba taataam xalaatal sa toogaay seetal sa wet ñi la njege.
seetal sa wet ñoom ñoo ragal waaye yow waruloo ragal pour wàcca ñoom ñoo ragal parce que xam nañ lañ def man kàddu yooyu la am tey pour dolli xool fees na because it's very emotional ni ma demee ñëw gis Gambia suma yaram daw na Gambia dafa tilim be it's like a norm kenn xalaatut kenn def liggéeyut ana councilors yi ana suñ mayors yi ana government officials yi it's nice to drive a nice car but how can you drive a nice car in a country like this? How can you bring proper investors to invest in countries like this? Come all the way to Brusubi turntable. You see how dirty, no flowers. And a flower pot, Mickey Mouse flower pot. So let's on giant flower pot. I want the people to put camera on these flower pots. Even if they would have put this flower pot, nobody can carry it. But you put Mickey Mouse flower pot underneath the weighbridge. And where are they? They are stolen or they are broken. Loolu yëpp wax naa ko fi dëkk dafa war a set ñii ñëw ñu mun a invest ndaw yi amuñ course pour génn si dëkk bi dem uti liggéey they can stay right here and work Mr. President man tey lii laa am pour wax ci Gambian si wax si askani Gambia bi because nañ leen de génn di wax bu leen toog di noppi political leaders yi bu leen soona nañ leen wax man nag I am an independent candidate as an independent candidate comme ni ma ko wax it's high time ñun jigéen ñu lead ñu ngi ut endorsement ñu endorse ñu toog ñu waxtaan ñu mun a yóbbu dëkk bi kanam ñu liggéey as a team